पुरेशा रस्त्यांचा अभाव, अरुंद रस्ते आणि त्यामुळे होणारी वाहतूक कोंडी ही भारतीय शहरांमधील एक प्रमुख समस्या असल्याचे प्रतिपादन प्रसिद्ध वास्तुविशारद आणि नगरविकास विषयाचे तज्ज्ञ डॉक्टर बिमल पटेल यांनी व्यक्त केले. पुणे इंटरनॅशनल सेंटरने गोखले इन्स्टिट्यूटमध्ये आयोजित केलेल्या कार्यक्रमात नागरीकरण पुनर्विकासाचे व्यवस्थापन या विषयावर बोलताना डॉक्टर पटेल यांनी अमेरिकेतील न्यूयॉर्क शहराचे उदाहरण देत रस्त्याचे नियोजन किती उत्तम पद्धतीने करता येते हे एका प्रेझेंटेशनद्वारे स्पष्ट केले. डॉक्टर पटेल यांच्या मते कुठल्याही शहराचे नियोजन करताना आधी इमारत बांधून नंतर रस्ते न बांधता शहराची भविष्यातील व्याप्ती लक्षात घेऊन आधी रस्त्यांचे नियोजन करायला हवे आणि त्यानंतर शहराची उभारणी व्हावी. डॉक्टर पटेल यांनी न्यूयॉर्क शहरातील ग्रीड पद्धतीच्या रस्त्यांचे उदाहरण देत भारतात अशा प्रकारे एकाही शहराचे नियोजन केले नसल्याचे सांगत खंत व्यक्त केली. संसद भवन आणि सेंट्रल विस्टा या प्रकल्पांचा पुनर्विकास, अहमदाबादच्या गांधी आश्रमाचा विकास, वाराणसीच्या श्री काशी विश्वेश्वर मंदिराचा जीर्णोद्धार, मुंबई ईस्ट वॉटर फ्रंटचा पुनर्विकास अशा अनेक प्रकल्पांचे नियोजन डॉक्टर पटेल यांनी केले आहे. गोखले इन्स्टिट्यूट ऑफ पॉलिटिक्स अँड इकॉनॉमिक्स आणि पुणे इंटरनॅशनल सेंटरच्या संयुक्त विद्यमाने डॉक्टर बिमल पटेल यांचे व्याख्यान आयोजित करण्यात आले होते. कार्यक्रमाच्या अध्यक्षस्थानी पुणे इंटरनॅशनल सेंटरचे प्रोफेसर अभय पेठे होते. पद्मश्री डॉक्टर विमल पटेल अहमदाबादच्या सेंटर फॉर एन्व्हायरमेंटल प्लॅनिंग अँड टेक्नॉलॉजी विद्यापीठाचे अध्यक्षही आहेत. आपल्या भाषणात ते म्हणाले, भारतीय शहरांचे नियोजन योग्य पद्धतीने केलेले नसल्यामुळे वाहतूकदारांवरही प्रचंड मानसिक ताण येतो. या सगळ्या शहरांचा पुनर्विकास करायचा असेल तर तो अतिशय नियोजनबद्धपणे करायला लागेल. त्यासाठी जगातील उत्तम शहरांचे उदाहरण डोळ्यासमोर ठेवावे लागेल असंही त्यांनी सांगितलं. Well, there are no specific reason. In PIC we have all kinds of programs of topical interest, of general interest and so on. So this was one of those part of the series. So it was not as if there was any topicality. As Abhay Vaidya mentioned, the topicality would have been if we were discussing the Una riverfront development. That would have been controversial and more of a give and take and the environment aspect. This was just an educational kind of thing. We do a lot of such programs under PIC. Unfortunately, currently the Gokhale Institute students, this was really meant for the students. But because students are all busy with the exams, we couldn't get them, and being a Saturday when GIP is closed. So there was no particular reason why we hosted Bimal. Bimal is a very well-known architect. So, as I tried to summarize, the takeaways for me have been the kind of modesty that, you know, when you're young, you want to take everything aside and put it all together and change the whole facade of a city. That can never happen. And then we get frustrated and cynical. Nothing will happen, everything is in a mess. So I think the way he showed that it was all a mess, even in London, in Singapore, wherever you go. So with patience, with time, and with correct rules, but minimal rules, you would be able to get there, where cities will become livable and ones which are attractive for livelihoods also. So I think that is the major takeaway. Well, India is urbanizing more and from a country that lived in its villages. It is become a country that we live in towns and cities. And this transition is extremely important. It happens once for any society, and we have to manage it better. You know, when anywhere in the world where urbanization has happened, towns and cities become a mess because people are not used to living in that way. Governance is not possible. There is no money to build the infrastructure that's needed. So the whole process of urbanization is a messy process and takes a long period of time for towns and cities to be fixed. The hopeful thing is that India is not the first one in making this journey, and it can learn from what other people have done. And we will take a couple of generations to fix our cities if we start working on improvements in a focused way.